এখানে যে গাছগুলো রয়েছে কিছু আমি নিজেই তৈরি করেছি, আর যেসব গাছ এখানে পাওয়া যায় না আমি অনলাইনে অর্ডার করে এনেছি। এর মধ্যে কিছু গাছ মারাও গিয়েছে, যেগুলো আমি ভিডিওতে দেখাতে পারিনি, কারণ এই গাছগুলো অনেক দূর দূর থেকে আসে এবং বাড়িতে আস্তে আস্তে আধামরা হয়ে যায়, লাগানোর পর সেগুলো আর বাঁচানো যায় না। এখন যে গাছগুলো রয়েছে সেগুলি আমি বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করব। আই হোপ কি বেঁচে যাবে, বাকিটা প্রকৃতির উপর ভরসা। সো ফ্রেন্ডস, যদি ভিডিওটা ভালো লাগে লাইক করো, শেয়ার করো আর কমেন্টে লিখে জানাও তোমাদের পছন্দের গাছের কথা। পরে আমি সেসব গাছ নিয়ে আরও ভিডিও বানাবো। আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখলে খুবই ভালো হয় পরবর্তী ভিডিওগুলো আপডেট পাওয়ার জন্য।